لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Then it's sunnah, it's so recommended that after the intention, between you doing the intention until you reach Mecca, you see the Kaaba, you say the talbiyah. You say the talbiyah. For the ladies, in a lower voice, and for the men, in a raised voice. Abasajja tujogera mu lwatu, abakyala bajogera mu ddoboozi lya mpola mpola. Awo twakoona ne ku nsonga simanyi abamu oba mwaliwo, nze ko waliwo abaaliwo, ey'okweta adhikaari mu kyama. Oba olumu wa takbira basoma swala za zuhuri, Allahu akbar Allahu akbar, nga al-Fatiha okisomera muli munda mu mutima, okwo tekuba kusoma. Olina okusoma emwanga gyenya, kuba abaswahaba bagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana tughrafu qira'atuhu, baalinga bategeera nti asoma mu swala bitaharruki lihiyatihi, ng'ekirevu kye kyenyenye, kitegeeza nti omumwa gyo nga yenyenye. Then kati oli ayinza otuulaawo n'agamba ndi mukweta adhikaari zange ng'azeeta muli munda mu mutima. Ekyo kituufu. Bwe tuba tweta adhikaari, at least ne bwetaba na voice, ne bwetaba na ddoboozi nga lifulumye, naye emimwa girina okwenyeenya. Emimwa girina okwenyeenya. Aja tetwakyogerako ndowooza. Okyakijjukira? Okusabira mukasirise, anti okwogera mukasirise oba era ofulumya naye nga eddoboozi teririiko, nga n'emimwa gyenyeenya, nga eddoboozi terifuluma, so si kubeera ono ng'oli mu kusaba dduwa oleeta adhikaari subhanallah n'osirika nedda. Abdulaziz, that point you talked about it while doing adhikaari, someone saying that adhikaari is in his heart, within the mouth. That's wrong. I think we talked about it. Do you remember it? Yes. Awo okuva lwetuva wetuleetedde nniya paka aja tikirasi yange ogyonoonye, okuva wetuva wetuleetera nniya paka wetutuukira Maka okulaba Kaaba, tuba tukola tutya? Tuleeta talbiya, abakyala mu kyama, abaami mu lwatu. Aja tuyinza okugamba bonna nga basirise kambazeemu amaanyi n'otandika labbaik allahumma labbaik muddemu nedda. Ekyo bw'oba kukikola, abasajja kale at least omusajja akikole, omusajja at least akikole, naye nga kuba abaswahaba baalinga bayita talbiya nga batambula bagenda e Makka nga bagireetanga naye bayise wasaanikira amaloboozi gaabwe. Now sunna bwe tugenda ku tawaafu, aja tulina kyogamba bwe tuba tusoma tutya? Awo nga tugenda e Makka, nga tuva ku gundi tumaze okweta enniya paka wetutuuka, okusaba byoyagala tekigaana, okusaba byoyagala tekigaanibwa, naye nga ekisinga obulungi okukolebwawo kyekyo talbiya. Talbiya. Abdulaziz, she's asking about supplications in that place, that after bringing the niyyah until we reach Mecca, are we allowed to do supplications, dua? Doing dua there is allowed. It's allowed, but the best thing to be done there is talbiyah. That's the best. That's what the Prophet Muhammad ﷺ did, and that's what he told the Sahabas to do in that place. We have many places to do supplications, to do dua. What tawaf, circumambulating around the Kaaba, sunnah, dua. Sa'i bayna Safa wal Marwa, dua. Now, but there, if you can try to abide by that. And
do talbiya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik. Now, as we reach the Kaaba, tubeera ne ihramu yaffe sheikh, tubeera ne ihramu yaffe naye bwetandika tugenda ku tawaf, biri ebiri sunna waliko ebikwata ku nniya tubimaliriza, tubiyitamu speed so tubadde nga tubikonako emabega. Anaaba bagenda bawa obutabo bulimu ebintu ebyo. Ekyokubiri osobola n'okuddayoko mu darusu zaffe ezasooka, eno darusu yakutaano ndowooza, osobola okuddayoko mu darusu zaffe ezasooka biidhinillah. Sunna eyasooka, sunna tugambye sunna ezikwata ku nniya, oleese nniya, ebizikwatako tubyogedde. Ku muntu agenda ku hijja, mu hijja akubirizibwa n'okusala ku nviiri ze atanaleeta nniya, n'okusala ku njala ze atanaleeta nniya, olw'ensonga oluyingira bwati mizizo takkirizibwa kuddamu kuzikwatako paka ku lunaku olw'ekkumi. Mu hijja tusalako enviiri zaffe ku lunaku olw'ekkumi. Kati ennaku ezo zonna, ennaku nga 6-7 ali awo takwata ku njala, tasala ku nviiri, oba ennaku nga 10 ng'ali awo. Kati kibalaba kiri sunna ddala kuwa hijja akendeeza enviiri ze n'enjala ze nga tannayingira, tannaleeta nniya. Owa umura asobola okukikola, asobola n'obutakikola lw'ensonga nti umura lunaku lumu eba ekoze etya, eba ewedde, enjala ziyinza obutakula nnyo, naye nga bw'aba akikoze awo tekirina buzibu. Abaagala okukola umura ebbiri, twakonye ku baagala okukola umura ebbiri, kikkirizibwa, naye tuva e Makka. Lwaki tuva e Makka? Abaali bakoze ku umura, lwaki tuva e Makka ne tugenda ku masjidi Aisha, okweta nniya? Waliwo yali akoze ku umura wano? Waliwo tukozeko seeka? Bava e Makka ne bagenda ku masjidi Aisha balete nniya. Lwaki? Nniya ya umura tugikolera wabweru wa haramu, kyokka ate nniya ya hijja osobola okugireetera mu haramu munda. Haramu kyeki? Haramu kifo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeyateekawo nti okuva wano paka wano ye haramu. Kakyovala batuva e Makka ne tugenda ku masjidi Aisha, paka yagala kola umura yakubiri, funa katakisi ogende ku masjidi Aisha oleete nniya. Bagiyita masjidi Aisha olw'ensonga Aisha radiyallahu anha mu hijjatul wada yajja ali mu nsonga, abantu ne bakola umura, ye teyakola. Bwe yamala ne bakola hijja bonna oluvannyuma bonna nga naye atukudde ne bakola hijja. Bw'amaliriza n'agamba Nabbi, nange njagala kukola umura, abantu bonna bagende nga bakoze hijja ne umura, nze nga sikoze umura. Nabbi n'amukwasa muganda yamuta Abdurrahman, ne bagenda ku Tan'im, ekifo bakita Tan'im, ku borders za haram, ne baleeta enniya ne bakomawo. Aisha yaleeta enniya n'akomawo e Makka n'akola umura. Omuntu ali mu Makka munda nga mwabeera bw'aba ayagala okukola umura alina okufuluma Makka n'aleeta enniya n'akomawo n'akola umura. Ate ekitali ku hijja, something like this. We are talking about the issue that someone who wants to perform a second umrah or a third umrah, in that very journey, you go to Makkah, you want to perform 2 umrahs, 3 umrahs. We talked about doing the intention at the miqat, that you are not allowed to cross the miqat before doing the intention. Then, what of the people living in Makkah? Do they have the miqat for umrah? The people living in Makkah, because they are already in haram. Someone who has crossed the miqat is not allowed to cross the haram again before doing the intention, first saying labbaik Allahumma umrah. And if he does it also, he has to come back to the borders of the haram to do the intention. Then what of the people living in Makkah, living near the mosque there? What do? If they want to do umrah, they have to go to the borders of the haram, the boundaries of the haram. They do the intention and then come back for umrah. Even for you who wants to do umrah, you've reached Makkah, you are done with the first umrah, you say I want to do the second umrah. Yes. What do you have to do? You have to go to the boundaries of haram. The boundaries of haram.
Because the Prophet specified for us the boundaries of Haram. In Mecca, he specified. Even in Medina, he specified the boundaries of Haram. That's why we say Haramain. Haram, Haramain. Haram of Mecca and Haram, Medina. Then you go to the boundaries of Haram. Any boundary. It's not a must that you go to Tan'im. People go to Tan'im, where there is Masjid Aisha, and it's called Masjid Aisha because Aisha radiallahu anha went there in the Hajjatul Wada, in the 10th year, as the Prophet Muhammad sallallahu did Hajj. As we said that for you to do tawaf, you must be on the state of tahara, you must have ablution. And yet the ladies in menstruals, they are not allowed to perform prayers. No? And they are not allowed to do tawaf. When Aisha radiallahu anha reached Mecca, in the congregation of the Prophet Muhammad sallallahu in the 10th year, when the Prophet came to do Hajj, Aisha radiallahu anha reached Mecca when she was in period, the menstruals. She was unable to do tawaf. She was unable to do the umrah. When the Prophet Muhammad sallallahu and the Sahaba wanted to leave Mecca to go back to Medina, Aisha radiallahu anha قالت أينطلق الناس بعمرة وحج. She told the Prophet that you want the people to leave to go back to Medina when they have performed Umrah and Hajj. And for me, Aisha, I live with only Hajj. The Prophet told his brother Abdurrahman to escort her to the Tan'im, to Tan'im, place called Tan'im. It's a boundary of Haram. So that she can do the intention and come back to do the Umrah. That's why it's called Masjid Aisha. Masjid Aisha, in remembrance of Aisha radiallahu anha. Then whoever lives in Mecca, inside the Haram, if they want to perform Umrah, they have to go outside Haram to do the intention and come back to do Umrah. Now, we go back to the Sunnah Acts. Twakomewa banange baliwo abapya. Twakomye ku sunna zaati ezanniya sibe kiri. Sunna zenniya tuzogeddeko ezikwatagana ku nniya. Bwe tutuuka ku Kaaba tusome edduwa. Wojjukidde n'osoma edduwa Allahumma zid hadha albayta sharafa wa zahiriha. Ennyumba eno Allah nsaba ojongere emikisa, ejongere ekitiibwa n'abagirombula nabo Allah bawe ekitiibwa. Ne tutandika tawaafu yaffe. Tugenda tutandika tawaafu. Tutandikirawa ku black stone. Empaji eriko black stone. Ekisookera ddala awo abasajja kano ketukola ekibegabega ne kibeera wabweru. Ekibegabega ne kibeera wabweru. Tukakola awo ku tawaafu. Mutera okulaba ku bali ku Umrah nga ekibegabega kiri wabweru ekyaddyo. Ekibegabega mu Luwarabu bakiyita al-ittiba'. Omusajja yeesiba ekintu kyekungulu, yeesiba ihramu ye, ekibegabega ekyaddyo nga kiri wabweru ekyakkono ng'akibisse. Al-ittiba' ekyo kiri sunna ku basajja bokka. Kiri sunna ku basajja bokka. Ate kiri sunna okanga tukola tawaafu. Bwe tumaliza tawaafu nga tukijjayo, ekyokubiri ekiri sunna okugamba ekigambo bismillah Allahu akbar ng'otandika. Olaza n'omukono gwo ogwa ddyo n'ogamba bismillah Allahu akbar. Ekyo kiri sunna. Awo ku tawaafu ng'otandika okwetooloola Kaaba, otuuka ewali ennywanto, wala ennywanto eri wali ogamba bismillah Allahu akbar n'otandika. Kuba ebeera ku mukono gwo ogwa kkono Kaaba, n'olaza bismillah Allahu akbar n'otandika okwetooloola. Buli lw'otuukawo n'oddamu bismillah Allahu akbar. Lw'otuukawo watandikidde ku nnywanto n'ogamba bismillah Allahu akbar. Ekirala wakati awo tukola ki? Twogerawo biki? Soma edduwa z'oyagala, soma adhikaari z'oyagala, saba by'oyagadde byonna. Awo nga bwetyo tewaliwo bigambo biri specified. Okuggyako twagala Kaaba erina ensonda mmeka? 4. Ensonda esooka tutandikira eriko ejjinja eripiga. Ensonda ey'okubiri teriko kiriko, n'eyokusatu terina kiriko. Ensonda ey'okuna gye tusembayo tukome wano twatandikidde gye beeta ar-rukun al-yaman, the Yemen corner. Eyo okuva awo era twaganye ku Kaaba kiri sunna kukwata ku bifo bibiri byokka. Ogikwatako kiri haramu, tekiri haramu.
naye tolowooza nti gikutteko kati nfunye empeera. Now, don't think that I've touched the Kaaba now, I've got a lot of rewards, I've got the blessings. No. It's only act of worship to touch the Kaaba, only the Yemen corner, and the Hajar al-Aswad, the black stone, specifically the black stone. Not anywhere on the Kaaba. Kati tutambula tuva okuva wano ku nsonda ya Yemen corner okukoma wano twatandikidde awo ekiri sunna tugamba tutya abaaliwo tugamba tutya tusomawo ki Rabbana atina fid dunya hasana. Mr. Abdulaziz, do you remember where you said that dua? Where? From the Yemen corner? Where? Till when we reach the starting point, the Al-Hajar al-Aswad. Now, awo twogererawo ekyo ewasigadde ku Kaaba njogererawo ki nga neetoolola byoyagala saba edduwa zoyagala naye tugambye ebigambo byewewala tovumira abantu ku Kaaba naye baba bakunyiizizza. Tukyegendereze. Toyomba n'abantu ku Kaaba naye baba bakunyiizizza. Tukyegendereze. Allah yakigala mu Qur'an. Twogererawo ebigambo birungi. Oli muwummula ng'ovuma, oli ku Kaaba ng'ovuma abantu. Lwaki obuvuma? Oyo ne bwaba akulinnye tomuvuma kuba tekikkirizibwa. Ebyo byebikwatagana kukwetoola Kaaba sunna eziri awo, ebyo biri sunna. Lwaki tugamba biri sunna? Nti singa aba takikoze tagenda kufuna musango. Gwoyinza okuwereka Rabbana atina fid dunya hasana, oyo naakuyitawo nga teyasoma birala, tugamba nti afunye omusango. Naye okukosa ekisinga obulungi okukolebwawo kyekiri Rabbana atina fid dunya hasana. Awo kuva ku Yemen corner okutuuka awo tuka ku Nywanto ku jjinja eriddugavu. Bwe tumaliriza tawaafu tusalayo akameka biri, tufuna tuze ne tusalayo akabiri, mulaka esooka tusoma kuli ayyuhal kafiruna, mulaka eyokubiri tusoma kuli huwallahu ahad. Ebyasunna ebikwatagana kukwetoola Kaaba niba nga biweddeyo. Bwe tugenda kati otumaliriza okwetoola Kaaba tugenda wa? Tugenda wa jati? Safa ne Marwa. Tumaliza Kaaba tugenda ku Safa, tumaze okusalira akazaffe ebbiri tugenda ku Safa ne Marwa. Tugenda ku Safa ne Marwa tutandikira wa? Ku Safa. Tandikira ku Safa. Ne bw'oyingira ng'oyingidde nga akakuli okumpi ye Marwa tuganze kange netandikire wali. Era oli singa atandikira ku Marwa tumugamba ki? Tyakotambudde tuka ku Safa tetukabala tutandikira ku kano ovudde ku Safa. Kuba ayinza okuyingira. That's why I have to breathe. Then we say another dhikr. La ilaha illa Allah wahdahu. Abaliwo. La ilaha illa Allah wahdahu